El 9 de marzo. Haber levado a cabo un ataque contra la base militar estadounidense conocida como Camp Beering en Kuwait. El anuncio, 11 objetivos de alto valor fueron destruidos en una sola. Esto incluye tanques de combustible, la rampa para estadounidenses, el edificio de mando, centros y infraestructura de la base C. Un incendio masivo con una columna de humo negro visible a de distancia. Testigos presenciales y fuentes de inteligencia informaron de una en de la base tras el ataque la misiles de crucero y drones en un ataque coordinado y el cry. Haber desplegado el Khorramshahr-4 junto con ellos y el misil superpasado. Q porta una ojiva de 1,500 kilograms de velocidades superiores a Mach 14, no fue casual. Estos ataques se lanzaron pocas horas. Del anuncio del nombramiento de Moshaba came como nuevo supremo de en reemplazo del padre de Estados Unidos en Israel. El 28 de febrero, en los minutos, el ataque de esta base, y por Tieche, afirma que usas armas modernas apenas se han utilizado, esto es lo que sabemos. Camp Beering es una base militar estadounidense en el noroeste de Kuwait, april 2003, apoyo a las operaciones de el almacenamiento de combustible, el mantenimiento de equipos y de suministro para las fuerzas estadounidenses en el Golfo durante de 20 años. Lanzado un ataque militar directo contra una base como esta en Kuwait esto. El 1 de marzo, cuando andron Camp Beering por primera vez. Y el 9 de marzo, el cry. Con un ataque de armas combinadas, la C. A los centros de ensamblaje y D. L. De combustible de aeronaves y la estructura de mando de la base, los drones atacaron primero, los misiles de crucero les seguirán, las unidades de misiles impactaron con las instalaciones de mantenimiento de los de combustible y el edificio de mando, causando lo que el cry. Como una significativa y el incendio que se, cuando el humo se hizo visible desde el exterior de la base, los informes de testigos presenciales describieron al personal estadounidense evacuar, no sé, de un bombardeo aleatorio. Fue una secuencial, drones para debilitar las defensas, misiles de crucero para alcanzar objetivos fijos, recursos, para destruir la infraestructura reforzada y el cry la. Como una de sus operaciones con una sola base, importantes de toda la guerra, y Camp Beering se encuentra en uno de los ramos remotos del desierto. Esta base nunca fue construida para sobrevivir al impacto. Entonces, es exactamente el misil que lo hizo posible, y por Tieche, importarle sus especificaciones a alguien lleno al. Porque el Khorramshahr-4 no es solo un arma. En la D. Y es la carga pasada que puede lanzar contra un objetivo. El Khorramshahr-4. Llamado Kabar en mayo de 2023, los medios estatales lo han descrito como un misil de combustible, con un alcance aproximado de 1.3 meter y una ojiva de 1.36 kg. Se trata de un misil de alcance medio de una sola etapa y combustible. Con un alcance de casi 2.1 km que cubre todas las instalaciones estadounidenses desde hasta Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, la totalidad de Israel y partes del sureste de Europa, incluyendo la infraestructura de la OTAN. Sin embargo, el alcance no es su distintiva. La ojiva tiene una capacidad de carga de 1.5 kg, y el cry lo ha descrito como una ojiva de 2 toneladas, y es la ojiva convencional pasada de todo el arsenal. Ninguna otra que se la compare bajo la superficie. Este misil funciona con un motor de cohete Ravandin huevo dicio leva un de entrada maniobrable y separable construido para ajustar su trayectoria durante el descenso terminal. Eso significa que puede cambiar de rumbo en el descenso para esquivar interceptors como Patriot PAC-3 YTHAAD y el sistema de combina inertial con correcciones satelitales, lo que ajusta lo suficiente como para alcanzar objetivos puntuales. Un
de combustible, un edificio de comando, un cruz de pistas, no solo un general. Los funcionarios. Affirman Q. Han reducido el tiempo de. Para el abastecimiento de combustible en. Con los deseos anteriores de combustible. Eso importa enormemente, los misiles de combustible permanecen expuestos en la plataforma de lanzamiento durante el abastecimiento de combustible, esa es su ventana de vulnerabilidad tradicional para ataques preventivos, un abastecimiento de combustible. Significa una ventana. Piquia. Toda la familia Khorramshahr-4 suli nayedi. Hasta el hasang ten norcarino? Lamado musudan, pero los. Lohan reconstruido des del marco hacia arriba, estructuras reforzadas, diferentes configurations de tank. D. Mejorada. Lo Q. Como un plano norcarino y esa hora en arma. Construida. Con capacidades que el original nunca tuvo, y el 6 de marzo, el corresponsal de la Francesa Sayavashgatsi. Dest. Que el missile Khorramshahr-4. Instalaciones estadounidenses en Qatar. Durante la 22, olida de la True Promise 4, denominada ya Hussein bin Ali en el missile. Se informa en la terminal de combustible de la base principal de la quinta flota estadounidense. En Manamus a produjo un incendio masivo en Tel Aviv, otro missile Khorramshahr-4. Graves daos en el campo del Ministerio de Defensa. Unterchero. En una base estadounidense en los Emiratos, los tres person haber alcanzado sus objetivos previstos. Y el portavoz del CRI, el general de brigada Q. Estaba preparado para un conflicto prolongado. Q sus nuevas armas. No sé. Desplegado a gran escala, tras 31 oleadas, D-500 missiles. Y casi 2.0 drones, el CRI sigue considerando esta la phase inicial, la CRIQ. Agatando sus reservas y se, cuidando sin opciones. En realidad, un alto funcionario del CRI. A fars news que los misiles utilizados hasta el momento eran predominantemente de los Saus de 2012 a 2014. Ha estado reteniendo deliberadamente su arsenal moderno. Eso no es. Es racionamiento para una guerra que esperan que dure semanas, no? Conmigo por cla. Que acabadio career entren. Directamente relacionada con cada ojiva nuclear que Hora, en el IRA, y el 8 de marzo, justo, de la medianiki, Hora de Dran, la asamblea de expertos, el clerico de 88 miembros de Amotaba Husani came como el tercer, supremo, 156 aos, es el segundo hijo del hombre, el sexto, es el segundo hijo del hombre que Estados Unidos y Israel mataron antes, y el proceso que lo no fue limpio. Las condiciones de la guerra interrumpieron el proceso normal de Reuters. Que la asamblea de expertos. Alternativas remotas o escritas por cuna. Plenaria presencial era. Bajo los bombardeos y los medios de Danazis dijeron que un edificio auxiliar de la asamblea en calma. Sido alcanzado. Mojab came fue elegido entonces. Supremo. Las objeciones en su contra eran reales, ostenta el rango de Hojat Islam, de rango medio, no un. Su padre tampoco era. Cuando? El poder en 1989, while a ley se, para permitirlo. Y el nombramiento de su hijo criuna. Hereditaria dentro de una. Construida tras el derrocamiento de la Palavia en 1979, toda la base. De la. Fue el recaso al gobierno. Informes, su padre se opuso a la idea. Cables de Wikileaks de finales de la de 2006. A Mojab como el poder tras los. Y el Tesoro de Estados Unidos lo. En 2019, durante el primer mandato de Trump, por representar oficialmente al Supremo a pesar de no haber sido elegido ni designado para cargo gubernamental. Se le considera responsable de orquestar el ascenso de Mahmoud Ahmadinejad en 2005 y su controvertida. En 2009, Q. Protestas masivas sent odo. Durante esas protestas, la multitud la queriba directamente. La muerte, mukaba, para que nunca se zel. La. De los. Nunca han escuchado su voz, nunca ha pronunciado una conferencia. Ni un discurso. Su esposa, Zara Hadid Adel, hija de un expresidente del Parlamento,
Junto cana no disas hijos en el ataque del 28 de febrero q. La vida de su padre, pero, y es donde la se convierten en arma. Los medios estatales publicaron la imagen de un misil. Con una manuscrita en la carcasa y el mensaje. Labid mostaba a su servicio, sembrado mostaba, la que no es un eslogan, y es un juramento de lealtad caída consagrado, y el cry. Una oiva en una promesa ritual de lealtad al nuevo comandante en jefe, la 30, olida se. Junto con el anuncio de la Bajo el nombre clave de Ali Wali Allah, una referencia directa al nombramiento divino de Ali como sucesor de Mahoma en Gadir, la 31, olida se. La Bekia came, la primera ofensiva bajo el mando directo de Moyaba. Los misiles de la estaban sincronizados era una. Israel. De inmediato, y el ministro de Defensa, Israel Katz, ya. Declarado el 4 de marzo que quien sucediera a Alicam. Tratado como un objetivo. De asesinato. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Una foto demostraba y su padre portando armas de fuego con la leyenda de tal palo, tal estilo Trump. ABC News que mostraba. La. De Estados Unidos o no. Mucho, lo. Un peso ligero, y el senador Lindsey Graham dijo que era solo. De tiempo para que el hijo correr a la misma suerte que el padre, tran. Con matices. Y el ministro de Asuntos Exteriores Iraqi, que no se de interferir, y el presidente del Parlamento Galiba. Que el destino de lo. La. No, y este es una cita textual lob and de Epstein, entonces China. Su. Y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Gujakan, el 9 de marzo que la. De liderazgo de. Era constitucional y interna, China se opuso a cualquier interferencia en cualquier ataque contra el nuevo. Wanji. Al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Laval que asesinaría un jefe de Estado durante las negociaciones activas era inaceptable bajo cualquier marco. Putin. Su apoyo incondicional a Moyaba came, esto ha generado una profunda. China y Rusia han criticado los ataques y pedido una desescalada, pero ninguno se ha comprometido claramente con. Como socio activo en tiempos de guerra, Estados Unidos y Israel han amenazado abiertamente tal nuevo liderazgo. Mientras que, ¿why? Han enfatizado su, ¿why? ¿Why existe un segundo frente, y el 2 de marzo? Sus ataques contra Israel, involucrando directamente al. En la guerra tras meses de relativa. Reuters. Q. Los ataques fueron una represalia por el asesinato del Supremo. Ali came, Israel. Con fuertes ataques. En los suburbios del sur de Beirut, el sur del, y el Vale de Bekaa. Israel. Uno de sus ataques. A Hussein Makel, identificado por él. Como el jefe del cuartel general de inteligencia de. Las autoridades libanesas afirman que el de muertos ha aumentado. Reuters. Que casi 700.0 personas han sido desplazadas en el desde la de los combates, Reuters. Que 2 soldados murieron en el sur del a medida que se los combates. Human Rights Watch ha reportado por separado evidencia del uso de blanco en zonas residenciales de la ciudad Shuria de Omor, Estayan o es una frontera contenida, intercambio y el se ha visto arrastrado a una guerra. Profundo y el costo aumenta para ambos bandos, incluso mientras la guerra se extiende al. Tranquila que no ha comprometido sus mayores armas a gran escala. Y el CRI ha declarado que las armas utilizadas hasta ahora provienen principalmente de la de 2012 a 2014, tras 31 oleadas de guerra y la califica como la fase inicial, ni Washington ni Tan han declarado condiciones. Fine esto, no hay un marco de alto el fuego, ninguna. Extraoficial, ninguna. De escape, lo. Que ambas partes han dejado claro y es que no han terminado, y cada. Que esa pregunta quedas en respuesta, la siguiente olida se acerca.